Всем привет! Меня зовут Виталий, и вы на канале Белый Сикер. На дворе осень, а так хочется летнего настроения. Надеюсь, мой ролик подарит вам это ощущение. Я хотел бы рассказать вам немножко о своих впечатлениях от использования 900-го Equinox. Он пришел мне на смену прибора Excalibur. Кто смотрит мои ролики, знает. Я просто понимал, что прибор уже достаточно устаревший и хотел обновить, использовать что-то новенькое. Так вот, 900-й Equinox я купил в конце прошлого лета. Успел найти несколько крупных изделий, но я отдавал себе отчет, что с такими изделиями вполне справился бы Excalibur. И мне все-таки нужно было подтверждение, подтверждение этой покупки, зачем я все-таки его приобрел. И вот настал новый летний сезон. И да, действительно, я понял разницу, я понял, что покупка не была напрасной, а все, что я нашел, вы увидите в этом ролике. Так уж получилось, что не все свои выходы я снимал на камеру, и те находки, которые не попадут в это видео, попадут в мой телеграм-канал, в том числе и золотые. Хотите увидеть? Подключайтесь в мой телеграм-канал, там интересно. А мы погнали нырять!